Hello, my good people. Welcome back to my YouTube channel. This is James Matei, and of course, this is James Matei TV. So guys, we are doing urgent press conference manze. Hata sikuwa nimeplan hii kitu, lakini nimebidi tu niifanye kwa sababu it's very urgent na mafans wanataka kujua what could be the problem. So guys, of late Manchester United has been doing very poorly. Ama jamaa sijui shida ni nini? Sijui ama wamemeza nini? Brighton. Manze, these guys in the before hata dakika hite wameshagongelewa hine. Wanaingia kwa wanajaribu kufunga hata kamoja inakuwa offside. Where did they go wrong? Have they messed up with the ancestors or what? Nafasi mamanio. Come up, kujeni mtuambie bwana. Shida iko wapi? What is happening with your team? Na mwaje kucomplainia ati coach mara sijui nini. No, what's up? You guys have good players. Cristiano Ronaldo, akina Zidane, akina Cavani sijui nini. You guys, you are doing poorly. What's up guys? So maze, mafans wa Man U, I don't know, we should be more nafaa kuwa tunamona ama tunafaa kuwa tunafanya nini, but it is what it is. Mnapigwa mnakubali, mnaekelewa mnakubali. Wacha tuone kama mtafunga hata kamoja, but you guys, you need to do something on yourself. You can't keep complaining always. Hamwezi kuwa mna complain kila siku ati wewe mnasema hiyo coach sijui nini, coach amefanya nini. Kwani coach anacheza hapo kwa uwanja? So guys, this is urgent press conference and one solution. Manu, we need solutions. Mwache kupigwa na timu dogo. Timu zinatoka sijui wapi, zinakuja zinawalima. No. Manu, we need to build up the team. So guys, aja tuone kama mtafunga kingine. But either way, Manu, you need to style up.